Vamos a empezar ya, de seguro aquí estamos empezando también en YouTube. Sean bienvenidos todos a el Opening Night Live 2022 de la Gamescom del mismo año. Ahorita hacemos ajustes de volumen, banda. Sí es presencial. Sí es una conferencia. ¿Sí? Del Doritos Pope. Por cierto, van a ser 2 horas. Yes, it is I, de Doritos Pope. Hello, everybody. How you doing? It is so great to have a live crowd with us here in Cologne, Germany for Gamescom 2022. I'm Jeff Keighley, and I gotta say, I am so excited to be here with you. We did this in 2019, live in person in Germany, and in the past 2 years, we had to do it virtually from Los Angeles. And in 2020, the first show that my team did together live was that August, Gamescom, and we connected with all of you virtually. And the fact that we're back here. Y eso Mike puso, te amo, Doritos Pope. Y yo a ti, ciudadano promedio. Díganme ahorita, banda, cuando empiezan los trailers y eso, si el volumen está bien, y si no, para hacer ajustes. Tons of world premieres. The entire industry has come together to showcase the La banda future está for poniendo you. Doritos. We've got games like Sonic Frontiers, the Callisto Protocol, As they should. Outlast Como deberían Trials, hacerlo. Hogwarts Legacy, Gotham Knights, and a lot of surprises of things that we didn't talk about in advance. So we've got some good stuff for you tonight here at Gamescom, and I can't wait to get started. We've got 2 hours of stuff, so should we just get right to it? Sí, señor. Sí, señor. Hay que Empecemos comer de lo una más buena temprano vez. posible. Hay que comer temprano. Because we got a live crowd, we got to surprise you with some stuff tonight too. So let's start things off with our first world premiere. It's a new world from a brand new team that has a bold vision. Let's check this out. Ok, pues juego nuevo. Ok, juego nuevo. World Por cierto, Premiere. Gracias, banda, que estamos a nivel 4 del tren del hype. Y al Muchas gracias, banda, por 6% estar del aquí. Nivel 5. We want the community to build this. Leslie Benzies. We want them to tell their Entonces es un juego de Amazon Games, ¿no? human nature to navigate No estoy seguro, la verdad. to find a place where we're free to explore, to be creative. Para el que no sepa, Leslie Benzies estuvo involucrado toda la vida en la franquicia de GTA, Grand Theft Auto, hasta que se peleó con los Housers. Oh. Que luego los Housers se pelearon entre sí. That can be built out in every direction. I think it's every day is a new discoveries and it's constantly growing. We've put a lot of focus, I think, on the current zeitgeist and what it means to represent yourself digitally. This is more than a game, it's a labor of love. Culos no le pusieron nombre a él. The dream is to create a whole new world Tampoco for él. the next generation. Ah, ya, los Así demás no es, están nada poniendo más nombre. es Ok. el equipo de... Kind of capture that. Dice Scribe, New World. Ay, ojalá que no. The Newer World. There's something in This it is that not will only a definitely newer appeal to world. you, no matter It what is that the you have. newest world. thrilling aspect of all this is that people are going to get to see what we're doing for the first time. I'm just so excited for people to see what we've been spending the last 5 years. Y si le puedo subir así como un chirris. I'm excited to Ya see le how subí we un feel par about de it. decibeles, Even banda. though Ojalá esté we'll mejor. have to wait just a little bit longer. Everywhere has become more than just a video game for us. And today, we're delighted to give you a peek behind the curtain at what we've been working on. A ver, vamos a ver. Ajá. Este juego lleva mucho tiempo cocinándose. Y lo dije, Bus, no te piste nada. Este es el primer tráiler de la noche. Bueno, de su noche de Alemania. ¡Regresa Motorstorm, güey! Motorstorm. No mames. Sí me da la impresión de que sí es un MMO. Sí. ¿Qué tan MMO es o qué tan Destiny es? Everywhere. Oh my Everywhere, God. all the time. Ese nombre da mala espina. Protagonizado por el dude de Mafia 3. For a new world. Bueno, ya está decidido que se va a hacer de Adrián. No. Es al que más repeluste. ¿Qué Adrián se vio ese trailer, la neta?
We're a little confused, but we want to know a lot about this. So tell us. A ver, van a decir qué mierda everywhere, es el what juego. kind Okay. of game is this? What can you tell us, Adam? Well, firstly, can I just say it's really exciting to just be here, and we've been looking forward to coming out of stealth mode, and really delighted to start the conversation today here at Gamescom. Now, I won't be able to reveal everything, but what I can say is that really we're not trying to make a normal game. I think the scope and ambition of this project are quite unlike anything else. We want to build a whole new world for gamers, and not just a place to play, but watch, share, create, hang out with your friends. Ya lo hicieron, se llama and so Fortnite. much more. Así Well, es. I gotta say, the end of the Tiene trailer, I Goku. think we all were taken Too late, back, bro. like, whoa, Ya te ganaron. wow, this seems totally different. What, is that Tiene part Goku, of everywhere? tiene What can you Chapulín tell us? Colorado, Well, Jeff, that's one of the many Tiene a surprises. Naruto. tiene a Darth Vader, tiene a Ariana Naruto, Grande, LeBron Tiene a Rick James. Morty. Games and telling Tiene stories, con- but ultimately we made everywhere this would be a place where players can Conciertos make their own en vivo. experiences, be who they want to be, and tell their Películas. own stories. But we're still passionate about Películas. making immersive and cinematic experiences that players can just get lost in and enjoy. I guess you could say we want people to have their cake and eat it, and everywhere is the place that can Supongo happen. que va a ser mejor que el Definitely metaverse. a bold, vision for what you're Hay doing pocas here. cosas que no The sean mejor que el question we're all metaverse. wondering is, Sí, ¿Vieron las do we have a imágenes? sense of Sí, when sí, we're sí. gonna get to play this thing? Estás Very hablando de una barra muy Well, baja. I'm delighted to say Está muy that bajo we el aim to have estándar, everywhere Adrián. in the hands of players in 2023, but we've got many more things to show and tell over the coming months. And we're really excited for you to sign up on our website, everywhere.game. But really today was just a sneak peek behind the curtain to see what the team has been so hard at work on. And we're really excited to get this in the hands of players. Suena a as soon mucho as possible. dinero si falla. Well, Adam, thank you for sharing the Sí. Suena review que here va a at ser Gamescom. It's glitchy awesome as to have so fuck. many European studios on Como una stage plataforma tonight. social, We've got pero a sí es lot of juego. European Pero sí es studios juego. building their social, games, sí. for the first time, and right now we're going to move to another world premiere announcement. Ok, otro nuevo juego. Sí. Sí, no suena nada eso. Cuando empiezan diciendo esta es una magnitud de que nunca se ha visto antes, ay, otra vez. Nos vemos con máximo suerte. Nos vemos. Mad Max. No. ¿Duna? Eso se ve dunoso, ajá. Sí, se ve de dunoso. hecho, sí. Fear, Sí, ahí está. Fear. Sí, that's Dune. Fear is the little death that brings total obliteration. Duna 2, ahora es personal. Electric Boogaloo. Dice Zombestica, ¿se viene el año de Adrián? Quizás. I will face my fear. I will permit it to pass over and through me. And when it has gone past, I will turn the inner eye to see its path. Space is back, baby. Están diciendo en el chat. ¿Quién sabe qué tan space hay, qué tan nada más en el planeta? Yo creo que no vas a ser en el planeta. Me da la impresión que es como la segunda parte del libro o su propia madre. Only I will remain. Duna Awakening. Awakening. Supongo que es de la segunda mitad, sí, del libro, del primer libro. Vamos a contar la historia nunca contada del antecesor llamado Rainbow Atreides. No creo que hagan eso. Open World Survival MMO. No, Dios santo, no mames. ¡Qué Adrián se ve ese trailer! Otro MMO. Survival Trust me, MMO, the fun is Dios. just beginning tonight. All right. How many The of you fun out is there just are fans of beginning. PlayStation? ¡Ah! Well, Doritos we've got Pop, a me estás fun surprise hundiendo. for you. I said, PlayStation, what can we do for No te all the preocupes, fans Adrián, coming ahorita here me at toca a mí, Gamescom? seguramente. And right now, I'm honored to share this global PlayStation announcement with you right here. PlayStation at announcement. Gamescom. A ver. Bueno, pues de Duna seguramente va a haber stream de trabajo, banda. BR. Ves que va a salir en enero, va a salir a inicios, ¿no? En enero, no, a inicios de 2023. Sí. Ah, no, es el Control Pro. ¿El Control Pro de Play? Sí, el rumoreado Control sí. Pro. Ok. Sí, que tiene sticks removibles. Así de que ya te salió drift, cambias el stick nada más. Oh, qué caro. DualSense Edge.
Uf, Lermontov, edición Lermontov. Se ve caro. The Se ve DualSense caro. Edge. It's a Se ve high caro. performance, ultra customizable wireless PlayStation 5 controller designed by PlayStation. And you see there you can have your own custom control profiles customized to your play style. And if you guys want to learn more about the brand new controller, you can head to PlayStation blog. And thanks to PlayStation for sharing that announcement with us here at Gamescom. No te dieron trailer de God of War, Doritos Poke. No se lo dieron, no se lo Dale dieron. control al Doritos Poke. El BR que sea un tweet. El Doritos Poke no se lo merece. Calisto Protocol, banda. Más gameplay, más gameplay. Man, Jeff, the response has been fantastic. DualSense Night Pain. DualSense Night Pain. Muy buena Milton McLovius. Pero, ¿sabes qué? Oportunidad perdida, güey. Viene en blanco, debe haber venido en negro. En negro, sí. Con unas gotitas. Así chorreado. Well, you got some good stuff for the fans, and we're going to get to that in a second. You brought some gameplay. We saw some great stuff at Summer Game Fest. You brought more now. What are we going to see today, Glenn? Yeah, you've got some live gameplay. We've got 2 sections. The first one is going to show some crazy combat. Gameplay. And the second one is something new from the game, a little different than what we've shown with a pretty crazy ending. Yes, it is. You guys are going to ¿Por love qué 2 de this. diciembre, One thing señor I wanna Callisto ask you about Protocol? is you're known certainly in the team for your work on Dead Space, and that game Bueno, with enero. strategic dismemberment. I understand you're kind of one-upping things Enero for this game. es una buena época. Well, we got dismemberment. No hay nada. O sea, Puedes brillar. Entiendo que se quiera distanciar de Resident Evil 4 y del remake de Dead Space. Pero no mames. Dice hasta también ese señor está ahí para cobrarle dinero al Doritos Poke. Sí da el gachazo, la verdad. This has an extended bada bing, you know what I mean? Well, this is one of my most anticipated games. It's coming out this December. Glenn, thanks to you. La verdad es que me gusta que sonríe mucho ese señor. Se ve que está muy orgulloso de su producto. Sí. JC Alcázar es admiración tiempo. Admiración, sí. Vamos a ver. I'm funny how. Ahí está esa cosa. ¿Qué es eso? Adiós. Pues ahora es trizas. Ahora es una salchicha. Se ve crunchy, ¿eh? Sí. Puedes usar como escudo. Oh, se ve que le cuesta esa parte. Se ve que el garrote no es ideal, mijo. Ah, le creció una cara. Y te vas a la ver. Eso era lo que te necesitaba hacer. Debe haber algún tipo de limitante para la Gravity Gun, básicamente, porque si no, Sí, it's kind of broken. si no, Sí, supongo que tiene cargas como el otro. La estasis. ¿No odias cuando te caes en la taza del baño? Sí, es lo peor, definitivamente es lo peor. Oh, muy mal. ¡Oh! ¡Qué frenesí! ¡Matesticles! ¡Ah! ¡Ay, güey! Mis pestañas.
simulador del rollo. 2099 OS. Estamos muy orgullosos del color que logramos obtener del agua. Así es. Es la combinación perfecta entre verde y café. Ese café champurrado que obtuvimos. ¡No! Adiós, hermano. Ya no podré jubilarme. Listo, pronto. Me faltaban unas horas para jubilarme. Sí. Just a flesh wound. All right, that's pretty good, right? We got lots more coming for you, but right now I want to introduce my co-host for ONL, Melly. Melly, welcome to ONL. Thanks, Jeff. I'm so excited to be here at Gamescom. Hello, everybody. I'm your guide for tonight for all the happenings around Gamescom, and I'm really, really excited to be here. ¿Habrá premiaciones fake como las otras dos? Ojalá que sí. Y el juego más anticipado del año es un juego que nunca escuchamos de él. Y que cuando fue lanzado, no one cared. And still can come by, make sure to drop by, and if you can't, make sure to drop by. Porque ya salió el Siberia ese, ¿no? Definitely worth a visit. Sí, and ya. one of the highlights No we one have cared. this year No one is we actually have the largest indie area ever, bringing visitors and devs closer together than anywhere else in the world. And you can meet the makers of the most original and fantastic and creative games here. And if you're not here, and if you can't make it here, do not worry. You can also check out the Indie Arena booth online at Están diciendo que probablemente veamos la expansión o el DLC de Cyberpunk. And you'll be with us all night. We've got Okay. Gamescom awards to come and other things too. But let's get right back to the world premieres. This next one is one you've been waiting for a long time to see. Let's take a look at this brand new world premiere. World Premiere. After an age of the cruelest tyranny, man finally defeated its overlord. The gods do not fall forever. The champions of war united. Hexwork Studio. And began the eternal watch over Side Games. tyrant's colossal remains. For some forces, even death cannot end. But now, eons later, the fallen god's influence pervades the world again, corrupting even sworn enemies. No sé qué es esto. Podría ser Lords of the Fallen 2. Lords of the Fallen. Sí. Damn humanity. I remember. Recuerdo que lo anunciaron. I remember. Though from these darkest days, ¿Jugaste el 1? Sí. It's pretty bad. to defy the gods, one must embrace Really? the Pero why though? and so lies our own. Porque Soul sigue siendo popular. Entonces, let's do it better this time, I guess. El cambio de la música. Gracias por el copyright claim. Gracias. Ah, sí, cierto. Gracias, Gracias. gracias, No, bien gracias. hecho. Ah. Todo ustedes y a su canal. Ah. Tengo una lámpara ahora. ¡Ah! No me sirvió de nada. No mames, siento que la música no va, No. Va a ser el copyright. Ajá. Sí, o sea, es nada más copyright. The lords of the fallen. Wishless now. Ah, o sea, ni siquiera vamos a decir que es 2, nada más Sí, es ni como... siquiera es Let's dos, reboot es this dos franchise. Fallen. Después de un título, creo que es tiempo
Es momento, es reiniciar ideal. la They franquicia. dropped the two. The Lords of the Fall. They Now dropped it's the time for two. another new game announcement. The sequel to a game that redefined the term couch co-op. Check this out. Are you struggling? Moving Out. Missing your regular FAR A ver, DLC. Moving Out 2. Online. Bueno, Visit gordos exotic juegan. destinations. Move your dreams, whoever you are. Apply today. No skills? No worries. Everybody's welcome. You're hired. Diversión para chicos y grandes. Work alone or with a friend. Or two or more. Qué Lords of the Fallen y qué chingados. Este es el anuncio. Así es. Move locally or connect together online. Yeah. Nice one. Sí, el juego de los robos. Dice esto. Es el 2. Es el Sí, 2. Moving Out 2. Bueno, ya tenemos Bueno, gordos ya juegan gordos juegan garantizado de- para el garantizado. próximo año. Además es en línea. Ahora sí. Ay, regresa a tostadora. Yes, it's time to step into the Potterverse. You guys excited for Hogwarts Legacy? No. Dice One Punch Man. Team 17. Team 17 publicó también el primero, One Punch Man. Es que Team 17 ya no solo hace juegos, también publica varios, de hecho. De hecho, ¿cómo se llama? This is an incredible trailer. I hope you enjoy it. Ay, se me fue el nombre, pero... El ¿Cuál? que no es Hollow Knight, que a mí me gusta. También fue publicado por Team 17. Nobody Saves the World. No, Hollow Knight. Ah, El que no es Hollow Knight. Blasphemous. Sí. Blasphemous. Blasphemous es de Team 17. Ya. De hecho, hay varios que va a sacar. Va a sacar algunos que, de hecho, parece que son juegos que podrían haber sido de Devolver Digital. Así como, Team 17 está diversificando chido. None of us will be able to avoid dark magic forever. What do we do now? It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. I'm ready. Crucio! You've made your choice. What have the two of you done? Miguel Lonchi dice Gears of Hogwarts. No, ese ya salió. De hecho, es un juego Ese de, ya, de sí. Xbox 360 y de PlayStation 3. Hay un juego de Harry Potter que es como Gears of War. Sí, sí existe ese ya. Ajá. New Tales from the Borderlands. Sí. Ya habían dicho esta, ¿no? Este ya lo habían anunciado, creo. Of Gearbox Entertainment Company, Randy Pitchford. Randy, great to see you here. Thanks for being here. I think a lot of these guys probably know me from my work at Gearbox creating Borderlands. Any Borderlands fans in the house? O sea, es el nasty block. I saw the leak, but I'm here to officially announce new Tales from the Borderlands. So, tell us about this. We remember Tales from the Borderlands. This is new Tales from Borderlands. This is new characters, new story. It is. You know, I loved the original game, and so that's why we got some of the original storytellers and writers that were back in the day of Telltale. Al menos vino vestido de And payaso. developed an all-new storyline with all new characters. Le created, sienta. with production from Gearbox Studio Quebec. It's an all-new experience, and we're here to show it for the first time today. You guys want to check it out? Let's do it. It's coming soon, too, right? That's right. Coming in October of this year. October this year, all platforms. Awesome. Well, let's take a look, Randy. This is exciting. New Tales from the Borderlands. First at Gamescom. Most stories in the Borderlands
start bloody. They end bloody too. Sometimes, all it takes to change the galaxy is a trio of losers trying to get through a bad day. We are in the middle of a TDR invasion. Leave immediately! This area is now under TDR jurisdiction! They think there was a vault key being kept on the station. If we can find whatever's in that vault before TDR does, we can change our lives. Deberían ponerle el mismo empeño a las historias de los juegos base. We're bad at this, like really bad. TDR has many guns, talking guns, guns with legs. I'm gonna blast you so freaking fast! Yeah! Shut up, Richard! I always wanted to change the universe for the better, and now we actually can! But more importantly, we'll be drowning in ash! Es tiempo de hacer mayhem, caos, supongo. De causar caos. Tu negocio. Es momento de hacer el caos tu negocio. El caos tu If you happen to see negocio. any corpses along the way, don't worry about them. They're just, yeah, don't worry about them. Deberían ponerle el mismo empeño a las historias de los juegos base. La Borderlands como franquicia mejoraría bastante. Es lo que está diciendo. Dice, me saca de onda, está diciendo Terates. Dice, me saca de onda ver esa sociedad dentro de los juegos. Es como si yo llego y todo el mundo se está escondiendo. Ya todo el mundo se conoce más bien. Homo rhodesiensis, Homo erectus, all of them wiped out by the deadliest species of all. Us. I am Astrid. This is the new arena. And my advice for you, stay alive. Oh, él no lo logró. Game over. No Destiny se ve bien diferente, güey. Sí. Every day you fight for survival, but today you fight for glory. Anyone can be a warrior. What makes you different is the spirit of a champion. I like What? The human bloody ties. Ok, sure. Ah, el patrocinio. ¿Quién paga las cuentas? Sí, el patrocinio. ¿Quién paga las cuentas? ¿Quién paga Red las Bull. cuentas? Red Bull gives you wings. Con 3 Is. So you want to join me? Skull and Bones? Skull and Bones. No, Sea of Thieves. No, eso no es Sea of Thieves. No tiene Ah, look de- tienes toda la razón. Ya va a salir Skull and Bones. Sí. Se me olvida que ya va a salir. Sí, sí, sí. No, that's not Skull and Bones. No, eso no es Wait a Skull and minute. Bones. Pirates. Pirates, regresa Is this a Pirates. new Pirates? Pirates is back, baby. Tortuga. Ah, Ok. o sea, Este- kind of pirates. Sí, Kind of Pirates. Marauders. Han estado haciendo muchos streams de Marauders. Team 17 también. Tiene 17, ok. Ujú. Ya, lo limpiamos, chicos. Lo hicimos. We touch one, bro. Esto es Warhammer. No, eso es Destiny, yo creo. ¿Sí? Ok. Yeah, that looks Destiny. No, Warhammer es más gritty. Sí, porque dark, está hermano. como muy neón para ser Warhammer, pero that looks like Warhammer. No, es Destiny, es Destiny. Está bien. La neta, no sé qué está pasando en Destiny. No tengo la más remota idea de lo que está sucediendo en Destiny. Parece que ya llegó oscuridad desde hace rato. No sé muy bien qué chingados.
El jefe es oscuridad. Our shape reveal what they do then. Unshackled from hope. That No me quiero ir, señor Stark. because only in the end La riata, perro. Lightfall de 2. Ok. Entonces ya llegó el jefe oscuridad finalmente. Hello again. La duda es, ¿tendré tiempo para regresar o jamás? ¿Quién sabe? Will be handed out to the winners of the best games on the show floor. Eh? Submitted games showing at Gamescom will be eligible to be nominated, and the awards will be streamed on all Gamescom channels, so make sure to tune in. But sure. Sí hay awards, to entonces. hand out 4 awards. I'm very, very excited about that. And I would say, let's jump straight into it, starting with the most wanted PC game. Here are your nominees. Siberia. Metal Hellsinger. Metal Hellsinger. System Shock. System Shock. ¿Cuándo va a salir ese remake? Warhammer 40,000 Dark Darktide. 3 nominados. And the winner is Darktide? Metal Hellsinger. And Okay. here to accept the award is Sheila Wikström, executive producer at The Outsiders. The stage is yours. Thank you so much. Wow, No this entiendo is a los lot premios of people. Gamescom, güey. I was No, practicing Yo tampoco my los speech a entiendo. lot, Yo but tampoco of los course, entiendo. you know, Supongo que hay when votaciones allá as much en la people página as o there is algo right así. now, view blank. But I want to say that I am Las tres eran Porque no opciones correctas, disrespect como a dicen Metal, ahí en el chat. no disrespect a Metal team Hellsinger, behind no Metal is disrespect. an amazing bunch Pero of System Shock people claramente es un that juego I'm más so esperado. lucky every day. Yes. I don't know, Truth man. is, No sé. making games is No, System o sea, Shock. Metal When I Hellsinger se started puede todo lo out, que era I System Shock don't es think I really System Shock. realized Es un how juego hard mucho and más what I importante learned is culturalmente focusing hablando. on compassion, kindness, Entonces, and empathy no sé dónde just vienen as las much as any votaciones. other Digo, no craft in disrespect por games otro would be juego. the key No Opciones estoy diciendo correctas que los esté tres, chido, pero ¿no? sí. And it's precisely those qualities that my Cuando team pones possess cualquier cosa and contra why I'm System so Shock es así como, privileged yeah, to be sure. working with them every day. I love you guys at home. I miss you so much. So, Y más cuando what I realmente wanna es una say PC crowd. to you, my industry Ajá, sí, especialmente friends porque es una and PC crowd, colleagues, is efectivamente. treat each other with heart, kindness, and respect every day. Make games with humanity. Thank you so much. Congratulations once again. And Jeff, No, get the fuck back out of to here. you. Thank you, Molly. Well, Que the vienen world los trailers de premiere nuevo. train keeps going. It's time to move to the world of Sonic. Any Sonic Hedgehog fans out Oh, Yo sé dónde hay uno. Sonic has had a pretty good Yo sé dónde hay uno. Ok, ya, ok, estábamos preparados para esto. Sonic Frontiers Let's is in go. development, and Oh, we've let's got a fucking brand new go. trailer for you and confirmation of the O sea, release banda, date, too. si Check algo this out. podemos estar felices aquí en el proyecto es que aman el sufrimiento de Rafa tan cabrón que están dispuestos a ver una reseña de Digimon Survive. Sí. Así que ya veo esas vistas del Sonic Frontiers. Aman ver a Rafa mal. Submit. Your reckless actions endanger the world. Con esto ya cruzamos la media hora. Mataron a sus Amenazadoramente. You cannot run forever. Leave immediately. Oh, se ve súper en serial.
Ay, Dios mío, mi cerebro está haciendo cortocircuito ahorita, pero bien cabrón. Yes. Ya, ¿cuándo? ¿Noviembre? ¿Qué día de noviembre? 8 de 8 de noviembre. noviembre. Uy, chaps, no vas a poder jugar God of War. Vas a tener que estar jugando Sonic. Pues me toca a mí ni también. A God of War. Wanted to use Gamescom ONL as a platform to announce another narrative experience. This comes from. Si Sonic me va a arruinar a mí, nos arruina a todos. No, ¿por qué? Piensa en el proyecto. Ojalá este chingón para que Chap se la pase. Oh, no. Ojalá que sí. ¿No estaban haciendo de Star Wars? Sí, están haciendo de Star Wars, pero también están haciendo este al parecer. Si ese de Sonic estuviera bueno, sería el año de Rafa más raro que habría visto yo. Porque todos los juegos que en teoría deberían de haberme cagado la madre, they were fine. They sink in time. Pero no lo creo. Touch the bottom and go to sleep. Silence is full of ghosts. And here, voices can only come from the deep. Ivanu 1711, pero yo creo que One Piece va a salir hasta el año que entra. Under the waves. Under the waves. Under the El océano, waves. pero con sentimientos, hermano. Ay, Quantic Dream, oh god. What if the oceans, but with What if the feelings? ocean had feelings? Guys, it's time for the goats. Ready for some goats? No live goats today, but we are here to talk about Goat Simulator 3. We got to announce this back at Summer Game Fest. And now it's time to see the gameplay of Goat Simulator 3 for the first time. Let's Me lo puedo imaginar, pero tú dale. Me lo puedo Oryx, imaginar go. perfectamente, sí, pero está bien. Deberíamos hacer un stream de este. Get the fuck out of here. Ya, este juego perfectamente es de stream. Sí. ¿Puede ser un cerdo? Así es como eliges una canción para un tráiler. Tiene sentido con lo que está pasando en la pantalla. Sí. Oh no, la cabra tiene un coche. Están haciendo justas. Una cuerda floja. Nice. 17 de noviembre. Okay. November 17th. That has literally about everything you could imagine in it. Goat Simulator 3. All right. Ya con eso sé cómo es el juego completo. Es la mejor reseña de la historia. Ya sé lo que es el juego. Sí. Play PC adventure games. I grew up playing classic LucasArts and Sierra adventure games. You guys remember Monkey Island? Monkey Island. Monkey Island. Monkey Island, yeah. El juego del que acaban de hablar. Ron Gilbert había dicho que ya los iba a mandar a la chingada y que no iba a mostrarles nada hasta que saliera el juego. Así es. Pero bueno. Porque el dinero. Pero el dinero. Sí. Me costó mucho trabajo traerlo, pórtense bien. Hello fuckers. Hello fuckers. Old pal Stan, coming to you through the magic of marketing to let you know that your search for quality entertainment is about to bear fruit. But I wouldn't be doing my job if I just dropped the details on you without a little build-up. I want you to see the kind of La música de Monkey Island es muy buena. visiting, like this one. Get lost. And if escapism is your cup of flavor, you can't do much better than this exotic and extremely remote island. Stay back! How did you find me? Return to Monkey Island launches September 19th.
which happens to be International Talk Like a Pirate Day. But you don't have to wait. You can order it right now. También es otra fecha Something que recordamos we in the marketing aquí. industry call a pre-order. As a bonus, I'm ready to unload this shipment of beautiful horse armor to anyone who pre-orders Return to Monkey Island. It'll look fantastic in your inventory. Buen jab. I've got to go now. I've got a lot of irons and a lot of fires. You know how it is. But I'll be back to steal every scene I'm in Return to Monkey Island. I'll see you there. All pre-order customers will receive the exclusive horse armor item in their inventory. Please note that the horse armor has no practical use in-game and in no way will contribute to the gameplay, puzzles, or narrative of Return to Monkey Island. Nice. Solo son icono, entonces. Oh my god. A month away, and I love the horse armor does absolutely nothing. It just sits in your inventory. Return to Monkey Island. Cannot wait for that. All right, It now just sits in let's your turn to inventory. the world of Unknown Worlds, the creators of Subnautica. As we've teased, they are Okay. here today at Gamescom to unveil a brand new IP, and it's a departure from Subnautica. It's a brand new turn-based sci-fi game, and we're going to reveal it for the first time right here. Actually, a special guest is. Let's check this out. O sea, Subnautica ya era sci-fi game, ¿no? Sí, pero no turn-based. Pero no era turn-based. Hi, I'm Brandon Sanderson. Ay, You might güey. know me as the author Ay, of the güey. Spawn series, the Stormlight Archive. Ah, or as the cabrón. man who finished Robert Jordan's Wheel of Me Time. gusta recibir Over cheques. the last few years, Hola. I've ¿Qué been tal? working closely with my Aparte, friends si at ese güey ya es Unknown como Worlds on an hipermillonario. exciting project we're revealing today. Ay, You, of güey. course, know Unknown Worlds for creating immersive and fantastical worlds like the incredible Subnautica series. When they reached out to me, I was absolutely thrilled to help craft the ¿Qué tan grande va a ser el expansive cheque? sci-fi universe in Dije. which their next game. This secret has been a hard one to keep, and we're so excited to finally show you what we've created together. So, without further ado, this is Moonbreaker. Moonbreaker. That's a moon. I'm gonna break it. Let us keep this civilized. Welcome to the party. With you till the end. Needles up. Stay alive. Un nuevo universo de Brandon Sanderson. O sea, es tabletop. Sí, es como tabletop. Así como, Como tabletop. you know, dog. O sea, cool. But here in games, we like graphics and stuff. ¿Cómo podemos ahorrarnos todo el presupuesto de animación, güey? I have fucking idea, man. Tengo una idea millonaria. The crowd goes wild. Oh, no. Se ve gachoso, ¿eh? O sea, supongo que si hay un Power Wash Simulator debe haber un pinche simulador de estas cosas, pero... I mean... Ok. O sea, se ve interesante como concepto, pero también podría ser como muy básico. Podría ser. Pero yo sí estoy interesado. ¿Gachoso de gacha o feo? De gacha, Joining from Unknown Worlds is Edoga. Charlie Cleveland. Charlie, Moonbreaker, it's real. Si no, nada más diré que se ve gacho. So different than Subnautica. So Yes, tell us, it is. This departure, you guys like to kind of reinvent yourselves every game, right? Yeah, so people thought we were kind of crazy for making Subnautica after making Natural Selection. We went from a strategy shooter to a pacifist underwater game, survival. So I feel like we've done this before. We love changing genres, but I'm hoping, our Subnautica fans will still come along for playing a digital miniatures game. I hope. Well, it's so cool. A digital miniatures game. Everyone loves miniatures, but how do you translate that into gameplay? Da Vinci, no estamos seguros que sea un gacha. Dijimos que se ve como, pero podría no serlo. Podría no ser, sí. Siento que así como mínimo hubieras puesto que se movieran. Porque to me looks weird. Sí, se ve raro. It's a game, dog. No sé, como yo ya he estado jugando los de Yokotaro de cartas, es así como que...
I kind of get the concept. No, sí, hay tú, pero siento que es así como... Podría haberse visto mucho mejor. O sea... Ricardo dice, ¿crees que Bárbaro lo jugará? Por supuesto que lo va a jugar. Por supuesto que Bárbaro lo va a jugar, o sea... In September, so you're not early access, you're not going to wait long. But the thing I want to get to is the painting of miniatures, which we saw a tease of in the trailer. And I know you actually, painting was cathartic for you sort of during the pandemic, right? Yeah, so the painting, I mean, you Pintar está can't have a chingón. miniatures game Yo without lo painting. hago. And during the lockdown, Pero I just found I hope you like paint too, man. and just zoning out and feeling really No, pero aparte Pero no, este... pero digital sí como que, I don't know. And we really tried to capture that. O sea, para estar sentado haciendo cosas en la compu, ya hago las portadas, carajo. Sí, ya ves, sí, exactamente, como que no me llama mucho la atención hacer painting en la compu. And I have to say, because everyone's surprised by it, like all the miniatures you see painted in the game are all painted with the tool. So it's like actually pretty powerful. Amazing. Well, No it's lo so dudo, cool no dudo that que sea you're así. revealing O it sea, here, and it's no dudo todo lo que está diciendo. No lo dudo. Pero sí, lo del painting sí está. Ese sí Es opcional. un concepto interesante, pero. Tomás es opcional. Dijeron que los skins originales también lo hicieron ahí, pero pues ahí vienen. Lo pueden probar en septiembre. Ustedes que les gusta eso pueden checarlo. Sí, pues a ver qué tal. Charlie, thank you so much for coming Yo all the way paso. out here. Thank you. I know you had a tough time getting here, but you Thank you, made it. everyone. All right, Voy a ver Charlie qué Cleveland, tal. Unknown Worlds. Thank you Ya hay so much, tiempo, Charlie. claro. And now it's time to reveal another game with a very catchy tune in the trailer. Check this out. Oh, no, otro copyright. Thank you for the copyright, dog. Copyright, gracias. O sea, si es del juego, no que sea copyright. Nada más dijeron catchy tune. What? Estábamos jugando Magic y de repente alguien sacó un arma. No, no. Es un juego de disparo con cartas, cartoony. Bueno, Sí, es eso un parece, juego por lo de menos. disparo con Deck Builder. Oh, wow. No. No, mames, qué feo. Oh, he's dead now. Oh my god, he's dead too. He's dead 3. Friends. Friends versus Friends. Sí, es justamente lo que dijimos. Ok. O sea, que si tienen la carta explota cabezas, you win. Pinocchio Lies of P is a new action Souls-like game that is coming out from NeoWiz, and you guide Pinocchio on his unrelenting journey to become human. This game looks absolutely great, and we've got a brand new game to show you. Ese tipo lo habían anunciado. Xbox Game Pass on day one. Let's check it out. No, está en Game Pass. Can you hear me? I hope this reaches you. This Tengo que decir que estoy un poco asustado por el MMO de Duna. Yo estoy asustado de lo Adrián que se ve. Cállate. Me asusta lo mucho que ese juego es para ti. It depends on the choice you make. Truth or lie. Oh, qué vanguard. Sí, hicieron lo mismo que From cuando no podían animar caras. Nadie mueve la boca. Prométeme que nunca dirás mentiras, pingocho. Pero soy un niño de verdad. Claro que no. No digas locuras. Te prometo nunca hacerte daño, papá. Se ve bien. Yeah, it looks interesting. Sálvame, pingocho. Finally.
son. Gepetto is the villain, dog. Oh, shit got real, bro. ¿Será post el cuento? Tal vez. All right, buddy, I'm here for you. Don't worry. ¿Dónde está Gepetto? ¡Dímelo! ¡Barra de estaminas! Dímelo ahora. O me harás decir mentiras. No mames. You can lean on me if you want. Protect. Fulfill. ¿Pinocho es una figura de Jesucristo? Your destiny. No puedo evitar que esto me dé un poco de risa. Sí, está. No, sí. Se ve bien, se ve bien. El gameplay se ve Sí. entretenido, pero Sí. hermano, hay como Pero mucho hay- material para risa. Hay mucho Sí. material para de dónde burlarse, empezando por los mentiras. Do you have fun? Fear of missing Gamescom? Relax. No, not really. Gamescom is Not really, I'm everywhere you watching want. it right now. Gamescom now. Register now. No. That's No, right. está bien. All the fun of Siguiente. Gamescom is available from wherever you are online, obviously. And, well, in case you're wondering who that little guy is, that's Epi, and he's on a mission to save the Gamescomverse from the evil future. And if you want to help him, check out the Epic section at gamescom.global. You can solve quests and win prizes, so take part and help Epi to save the Gamescomverse. But first, I want to tell you more about some of the great program we have for this week, and it's quite a schedule, so please bear with me. There is, for example, the Gamescom Studio by IGN, featuring game spotlights, dev interviews, and all insights into this year's Gamescom, so please make sure to check that out so you don't miss anything. And also, the awesome Indie Showcase is back, featuring the newest, most original, crazy indie games here on Friday afternoon at 5:30 p.m. CEST, and I'm really looking forward to it. And something I'm really looking forward to is the cosplay contest on Sunday, where the super creative cosplay community takes center stage, and this is absolutely one of my favorites. So make sure to not miss it out. It is definitely worth the watch. Oh, And que for tengo un more programa. updates, follow at Gamescom on all platforms. And, well, now it is almost time to introduce our next guest, but sadly she couldn't make it since she is a tad far away. So let's see, she sent us a video, and I would say, let's have a look. Hello Gamescom, I'm ESA astronaut Samantha Cristoforetti, currently flying at around 27,000 kilometers an hour, 400 kilometers above your head on board of the International Space Station. Today, I come to you to say bravo to the games industry. We see how many space games you've been creating recently. Because space is back, As much as baby. you send your brains, I guess. aren't just great Tenemos fun. que hacerlo They desde create el curiosity, círculo de red. interest, and a Definitivamente love of Space is back. exploration for gamers around the world. As we look towards returning to the moon and onto Mars with our ambitious Terra Nova program, humanity's spaceflight capabilities will be in part thanks to the games industry. And who knows, perhaps even you will be among us here at ESA for the journey. Exploring space virtually isn't just great fun. It's having real-world impacts that lead us all closer to the stars. So on behalf of everyone at ESA, bravo. Keep creating, keep innovating, and keep playing. This is ESA astronaut Samantha Cristoforetti, wishing everyone a wonderful Gamescom from the International Space Station. Adiós. Zero Gravity. Adiós. Ah, ustedes no pueden hacer esto, perdedores. Voy a tirar las banderitas hacia atrás. ¡No me puedo detener! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Detener, maldita sea! Bueno, definitivamente el espacio está de regreso. Sí, sí, sí. Siempre estuve ahí.
Lush. Stranded. Okay. Dawn. Early Access octubre 2022. Okay. Could be interesting. When we were looking at games for Gamescom Opening Night Live, one of the things I was most impressed with this year is there are a lot of European studios that wanted to debut games here, and also a lot of brand new IP, brand new worlds, and we're going to introduce one of those to you right now, and I think you're going to get pretty excited about it. Check out this world premiere. World premiere. Okay. Focus. The sand has memories. Memories of our past, when gods walked this world, and our heroes stood amongst them. But the gods' vanity grew, and in their struggle, we were cast away. Only remnants of these stories remain. In the sand. In the ruins of this shattered, broken world. ¿No habían visto ya este juego? Quizás estoy equivocado. Varias veces. No sé. A lo mejor es nuevo, pero ya lo vimos. Ya podemos avanzar. Pero se ve inestable, señor. Oh, no. Viene Bad Max. No, vienen los Zergs. Vienen los Zergs. Oh, son un trío de Box Bunnies. Los mataré con mis propias manos. No habíamos visto este juego. No, estoy tratando de recordar ahorita que dijeron, pero no recuerdo exactamente esto. Porque está el otro, ¿no? El juego nuevo que vimos hace poquito, el juego de la chica con el hacha. Ajá, ese es como el que me estaba dando. Pero no es este. No es este, no. No me sorprendería que este fuera como un diablo, ¿eh? Sí, de hecho sí. Podría ser de los de Wolsen. Ajá. Even in ruins, we endure. We won't. Ay, se me olvidó mantener pegado el puente. ¡Carajo! For now, Ay. we can stand for ourselves. No pasó nada, no pasó nada. And face gods. Atlas Fallen. No, si es como un third person. No es un diablo. Entonces, ¿es como un Monster Hunter? ¿O solo es un hack and slash? Bueno. Okay, habrá que estar al pendiente, a ver qué tal está. Atlas Fallen coming in 2023. Now, a classic strategy game that I remember playing in the late 90s is Homeworld. Did anyone else play that back in the day? No, realmente no. We're young. This is not your crowd, Pope. Yo sí jugué Homeworld. Pero tú no estás ahí, Adrián. Pues para aplaudirle al Doritos Pope. Yo no estoy allá, De hecho, ahorita está en barata. El 1, creo que está como en 90 varos en el Steam. Ya, mira, ya, gameplay. But we were ambushed by Kalan raiders. This trailer is composed completely of in-game footage. Pues así se ve el 1. Bueno, los remakes del 1 y el 2. ¿En 4K? Sí, lo puedes jugar en 4K. Se ve como con más brillo esta versión. Eso sí. Ya.
Pero eso de la forma en la que se mueven las unidades y eso, así es Homeworld. Y tiene su cámara cinemática, güey. Eso voy a decir una cosa. Me duele mucho lo Adrián que se ve este. Ey, a mí me gusta mucho Homeworld, es bastante bueno. Perfecto. Adrián no le duele lo Adrián que se ve este juego. La pregunta es, ¿se volverá reseña grande? No lo sabremos. Ahí está, We protected the resources while they hauled in the goods, which meant we could roll out assault frigates. The Raiders weren't pushovers, but command countered their hit-and-run tactics. The way their carrier exploded, beautiful. And we even grabbed a little. Puedo hacerla grande si puedo hacer el crossty nada más llegar y leer los chistes como profesional. Como profesional. Listo, ahí está. Ahí está Adrián como profesional. La primera mitad de 2023 sale. Homeworld 3 in the first half of 2023. Now, today is a big day, speaking of threes, because it's the version 3.0 update to Genshin Impact, which is an incredible action RPG from Hoyoverse. Well, today we've got Gacha, an Pope, exclusive gacha. new look at version 3.0 and the new Rainforest Nation, as well as a sneak peek of a mysterious ancient civilization and settlement that is found deep inside the desert. Let's take a look at this world premiere. Supongo que ya Genshin, esos juegos que estarán en todas las presentaciones de una u otra forma. Genshin es el juego más grande del mundo actualmente. Si checas en las Google Tendencies, es así como ves la curva, así Genshin Impact está así. Y los demás juegos así como Minecraft, están así como... Minecraft es el único que se le pone al pedo. Pero sí, la gente está loca. Quizás acá no se sienta tanto, pero lo que es así en Asia y eso está cabroncísimo. Y eso que aquí también pega muy puerco, ¿no? Y aquí está puerco. Pero creo que lo que sucede es que cosas como Genshin se vuelven parte de tu rutina. Entonces no es así como una cosa de emoción, no es una cosa de hype, es una cosa de constancia. Tiempo. No, es como un gacha. Los gachas son de estar todos los días ahí para sacar las recompensas del día y en la semana hacer tus actividades semanales y pues como cualquier gacha. Sí. Se vuelve parte de tu rutina diaria. Y empiezas a ver así como, bueno, ahora este personaje me interesa, voy a hacer pulls de él, etcétera. Qué bueno que nunca me convenciste de jugarlo, Adrián. ¿Yo? Tú y tu FOMO que me querías meter acá. ¿De qué estás hablando, Ezequiel? Nada más me estás diciendo pura mamada para que me vean mal. Nunca te dice, vamos a jugarlo. Ay, Dios mío, a Adrián le gusta el juego más popular del mundo. Oh, no me gusta Assassination of Character. Oh my god, I'm terrible. No lo juego, Ezequiel. ¿Cómo me puede gustar si no lo juego? Lo jugué poquito, nada más. Júzguenlo. What an absolutely beautiful game, and that's not all from Hoyoverse, because they also have... Sí, ya tienen otros dos pinches gachas que vienen en camino, ¿no? Eran dos, ¿no? Sí, del Hoyoverso, sí, del Hoyoverso. And now we're going to take a new look at the story and adventure that awaits you in Honkai Star Rail. Tenemos otro gacha para ustedes. You are not one of them, Jinyuan. No, my waifu is not trash. My waifu is not trash. You are one of them. Oh, Dios mío, más gachas, no. The Xianzhou is in danger. This man, he... Oh no, el ajedrez. Train is about to make the jump. Hold on, everyone. Vamos al banco.
Ok. Hello again. It is now time for our next Gamescom award, and here are your Voy a nominees aprovechar for the esta most pausa wanted rápida. Voy a Microsoft Xbox game. Baño con permiso. The Dark Pictures, The Devil in Me. The Last Case of Benedict Fox. ¿Qué es el premio, güey? El juego más satisfactorio de Xbox. O sea, en teoría debería ganar Metal Hellsinger, And no, the ¿no? winner is The Last Case of Benedict Fox. What? And here to accept Sure. the award is Bartek Ok, sí, es lo que sea. creative Ahora mi director duda at es, Plot Twist. Congratulations. ¿por qué no está Scorn en la lista? Porque Scorn ya salió en nuestros corazones, Adrián. Está bien, está bien. Me he We enterado. are working hard on making Benedict Fox just that. And Oh, está muy nervioso el señor. Xbox team. That's a developer right there. And Sí, Rogue sí. team for being the best publisher ever. And especially I would like to thank my team in Krakow. They are crazy talented, and my hands hold the award, but their hands make the game. Dziękuję wam bardzo. Thank you. Congratulations once again, The Last Case of Benedict Fox. Uf, And el Jeff, juego de Duna back to es you. Tencent. Thank No, Thank you very no. much, Melly. Anyone here a fan of Justin Roiland? God damn. Rick and Morty? Well, he's got a brand new game High on that Life. you may have seen at Xbox's show in June called High on Life. It is coming to Xbox and Game Pass in December, and they wanted to send us just a great gameplay clip. You're going to enjoy this. Talking guns in a boss fight, and that's all I'm going to say to set this up. I think you're going to really... This is a trip. Check this out. World premiere of High on Life. Watch. Wow, we're actually hitting her! Holy crap, that was cool! Come on, admit it, we're hurting you! No! Fuck you! No, jamás. No, fuck you. Jesus, it's so gross you even went in there! Sludge tastes like shit! Yeah, so stop diving into it! Shit, she's filling the place with sludge! Stay in the air! Better not fall in. Hey, I'm still here. You can still use me if you want. Es una pesadilla grabar esta madre. Todas las cosas de voz. Mostly all Ajá. about stabbing and tethering, but I can also deflect attacks. I'll slice them to fucking death. I'll cut their fucking heads off. I'll rip their limbs. I'll fucking do everything. Espero que sean muchas líneas. Fucking asshole off and eat it. You know, this sludge matches your toxic personality. Fuck off. That wasn't even a good one. Yo lo que creo es que van a ver armas por secuencia. Ya. Bueno, yo lo haría así. Para que siempre tengas como Limitaras variedad. todo, ¿no? Ajá. Yo lo haría así. Sí, porque así como, no quiero escuchar otra vez el speech del cuchillo cada vez que lo use. Ajá. Ajá, yo creo que así sería. Igual estoy equivocado, ¿no? Pero sí, yo lo haría así. Para que hubiera variedad. Nice and squishy on the inside as the rest of them. Let me at her, bounty hunter. Wow, we're having our first real boss fight together. I'm the strongest out of all the Torg clones. I'm impressed you made it this far. My ex-soldiers are extremely strong. Honestly, I don't think they were. We're new at this, and it was pretty easy to kill them all. If I'm going out, I'm taking you with me. Just stay alive. I think she's basically done for. Me gusta cómo suena como un látigo. El juego se ve padre. La ambientación está bastante chida. Nice. Oh no, ahora no me alcanza para la comida.
Le subieron el precio al, When? al metaverso. What is it? Wait, what are you? Dude, don't Estamos jodidos, güey. You know she's gonna eat it. Es como la película de Hook. Tenemos que imaginarnos la comida. Told ya. Así no funciona el VR. Ya, Lo así no siento. funciona el VR, Yo lo he ya. usado y así no funciona. Oh, Dark Knight. Ah, God damn it. ¿Ese no es Dark Knight? No. Por cierto, hicimos un stream de Tower Fantasy, lo quieren Hicimos checar, un está por stream aquí. de Tower Fantasy. Ahí lo pueden ver, banda. ¿Qué te toca? Ah, V-Racing. Así es. Time to go mobile. Adiós. You've been selected from among thousands of candidates Hey, Cutter. to join the Lynx family. You're from Earth, right? This is more than just a job. It's an opportunity. You ever miss it? Caution. Oh shit, oh shit. Sí, ya lo habían anunciado, ¿no? Links. Making the world a better place. Salvaging What they Sim. say about work in space is true. No lo recuerdo, pero probablemente sí. There's something real special here. You don't have power here. You never will. You have no power. Yeah. We're expendable. I can hear them in the walls. Ain't a tray like it. Dancing between the ribs of a ship, gaze out at the rest of the human race, buzzing in the distance. That's when the sky fills up with flames. That's the way things go. Septiembre 20. Ya está fuera, ¿no? Empecé, creo. Sí, es posible que sí, porque ya tiene Sí. reseñas y todo. Anuncio de PC Game Pass. Así es. Phoenix Rising. Game Pass. Beacon Pines. Good. Disney. You gotta help me rescue my friends. Bring it together now. Bring it together now. Ah, el como Pikmin. Ese de Minecraft Legends se ve bueno. ¿Dónde está Death Stranding, perro? ¿Qué pedo? Igual hicieron el comercial antes. Shit. First announced back at the Game Awards, Telltale's next project is based on the Prime Video series The The Expanse. Expanse. But we showed you a little bit of the trailer at the Game Awards to set up the world. Now you're going to get a first glimpse at the gameplay with this behind-the-scenes clip. Enjoy.
Aparte creo que sí usaron a la actriz. Captain Drummer, what are your orders? The Expanse is obviously one of those sí, universes creo que that sí. has a ton of opportunities to tell great stories. One of the things I'm super excited about is the zero-G stuff that we've been doing. A big part of when we're making the game, not only are we thinking about the characters, we also have to think about how can we evolve the genre in any way that will make players excited to be part of this universe and feel like they're engaging in something rather than just being a passive audience member. You'll figure something out. I know you will. It's actually been a really interesting thing as an actor to explore some of her more vulnerable sides that by the time we meet her in the series, they've been cauterized. Se me hace tan raro como habla cuando no está haciendo el personaje. Scavenger has ever come across. You'll need me if you want Como cuando escuchas hablar a Christian Bale. Y así como, ¿tú no eres Batman? Básicamente. ¿Qué hiciste con Batman? Eres Clayface, ¿verdad? The craziness of an exploded ship that now constitutes several parts in a mass that you can move among, and balancing that out against almost like you're excavating a story. That's a personal story. Those are people, those are characters, and you are now among their ghosts. Whatever they were doing right before they died, being a scavenger, it's a pretty dark job. We're really excited about how it feels to both play and experience the story in the game. That's dark. Whoever did this is long gone, and we still have a ship that's ready to be scavenged. So get to it. Speaking of adapting things from one medium to another, here's a film adaptation that into a game, which I don't think you would have ever expected. Check this out. Shrek el videojuego. Y hay uno, supongo. Sí, debe haber millones. Ready Player One. No, ¿cómo se llama este? Ay, se me fue el nombre. No sé. Stranger Things están diciendo. Pues sí, hay juegos de Stranger Things, ¿no? ¿No sabes Netflix? Sí, ya hay juegos. Killer Clowns from Outer Space. Ok, sí. The Game. Indeed. No lo esperaba. No lo esperaba. Se ve que Rafa está familiarizado con la franquicia. Es una película malísima, viejísima. Yo nunca la he visto, así que. Goats, Killer Clowns, we got it all All tonight in you. opening night live. Now we've got Supongo que es another un brand new asimétrico. game announcement from a European Supongo. publisher Looks like for a it. sci-fi action adventure. Here we go. We always wondered if we're alone in the universe. We observed and explored, but found nothing. Until now. It has been 6 months since the alien object known as the Metahedrons suddenly appeared above Earth's atmosphere. Ah, es el juego como Tomb Raider en el espacio. I've seen this. We have an issue. Sí, es como Alien meets Tomb Raider. What happened? Power supply failing. Sensors offline. I'm switching to backup generators.
Garza Bob. Garza Bob. Pronto. ¿Qué tan pronto? Who knows? Now we're going to talk about Gamescom Goes Green, which is an initiative that has made Gamescom the first climate-friendly gaming event in the world. The core event and this show, Opening Night Live, I'm happy to say, are 100% climate neutral for the first time, and that's something we all should be very proud of. You guys are part of that too. Now, as part of this initiative, Gamescom, along with the United Nations Environmental Program Initiative Playing for the Planet, are going to give out the first ever Gamescom Goes Green Award to the best sustainability concept from an exhibitor here at Gamescom. And the nominees are Microsoft, Xbox, Yuki, and the Indie Arena booth. And to find out the winner, let's turn it over to Melly. Thank you, Jeff. And yes, the winner of this year's Gamescom Goes Green Award is Yuki. And here to accept the award is Dr. Perdón, Joe ¿pero Twist, quién? CEO of Yuki. Congratulations. Thank you so much. Thank you, Gamescom, for this wonderful award. It's brilliant to be recognized. Thank you to the Yuki team who work so hard every day to be greener. And thank you to the UN's Playing for the Planet Alliance for inspiring us to change. You know, it's so fantastic to see these amazing game worlds that we're going to play in over the next year. But you know, we Ay, no me, only have no me quiero one reír en planet una to cosa live on. que va a ayudar al planeta, And pero... we only have one lifetime ¿Qué está pasando? to make the change. Gamescom, o sea, de las cosas que pasan en las conferencias de Gamescom. Cosas que no entendemos porque no tenemos gustos europeos. Sí, definitivamente. No soy persona refinada, perdón. Sí, no. Gamescom We can play dándose more unas games palmaditas together. a sí mismo en la And save the espalda. planet. Thank you very much. O sea, está bien, you, supongo. Joe, O sea, está bien, sí. Pero es que sin contexto está como muy raro. Sí, sin contexto salió de la nada, pero bueno, qué bueno. Sí, es verdad que es cierto. All of Qué- you can qué also bueno. make a change by donating to the Gamescom Forest. So plant your Gamescom tree today. Jeff, Perdón. back to you. Todos vamos al Gamescom Thank you very Forest. much, Melly. Congratulations to Yuki. I need some Now it's Lucky time to announce Charms. a brand new game from a new studio of industry veterans working on an ambitious new RPG. Here's the first tease. Ok. World Premiere. Fallout 3, Fallout New Vegas y el Disco. Evo With. ¿Evil With? Sí, podría ser Evil With. No. Ah, no, no puede ser Everwind porque no es Obsidian. Yo ya quiero ver el Seagullborn. No habrá Sigurborn este año, al parecer. Bueno, está bien, es un nuevo RPG. Con pedigrí parece ser. Behind the eye. I am a bull now. Soy el fauno. Shh, no somos Obsidian. White Song. Weirdo Song. Weirdo Song. Weirdo Song. O Weirdo Song. Something Wicked Game. Ok. No, ok, bueno. Es lo que voy a decir. All right, let's talk about Xbox and Age of Empires 4 that continues to expand. Consolas. Now we have news on the next sí, sí, sí. civilization Age of Empires joining the 4 battle consolas. as free DLC. If you want to learn more about what's Oh, happening no, in Age of free Empires DLC. 4, tune into the Xbox booth stream for developer interviews on Thursday. But right now, here's that announcement from Age of Empires 4. Read with controller. O mejor conecta tu mouse. Tu consola. No, yo creo que va a ser nada más del DLC. Empire must find their own path to victory. Chan, 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 chan. Gracias por el copyright strike. Whether you strike from afar or Claim, ambush claim. up close, the Malians will use Claim. wit Ya tiene tantos claims que no importa de todas outmaneuver maneras. their opponents and gain the Sí, está en un lockdown advantage de on the claims. battlefield. Es hora de que Fundíbulo El Chan Imperio regrese. Otomano. And the ability to rally large formations. The Ottomans can keep the pressure on. Sup, bring down bitches? their enemies' defenses. When the drums of war beat,
How will you emerge victorious? ¿Yo? Pues con la bola de la muerte. History is Puros elefantes, perro. and your place in it has just begun. Otomanos y Malayons. Malayons. Malayos, supongo que es. Gratis. Es octubre 25 de octubre. Ok. PC Game Pass. Time to Okay. head to Gotham. You guys excited for Gotham Knights? Sure thing. Sí, sí, sí. Kind of, I guess. Batman is fucking dead. Es lo que más me acuerdo de este juego. Batman is dead. We've got a lot to share in this brand new trailer, and also some exciting news. The release date is going to be a little earlier than you expected. Check this out. Diciembre, por favor. Sí, yo ya los veo. Make it happen. Make it happen. You know you want to. Make it happen. Sabemos que quieren jodernos. Diciembre, órale. Bring it on, motherfuckers. That's why Gotham City is still here. It's why I'm still here. ¿Por qué no hemos abandonado esa ciudad? For a while now. Sí, eso ya, quémela. Supongo que la esperanza muere el último. I guess. Es lo que Batman querría. I've seen plenty of criminals in my career, but nothing could have prepared me for this. It's Mr. Freeze, dog. Harley Quinn. Oh my god, ¿qué vamos a hacer? Isn't Brat Girl. Gotham City is at her weakest. There's blood in the water, and the sharks are circling. They're all making their move. Play nice. But we aren't going to give up. A storm has risen over Gotham. Nothing can stop it. Solo las microtransacciones pueden detenerme. Así es. I need your help. Your skills. Your knowledge. Your adaptability. You got my back? Oh, boys! This biopic is based on a true story. My story. Soon, the world will feel the cold as I do. I got one last little surprise for you. Come to watch the show, Red Hood. Se ve que sale mucho. I'm just here to kick your ass. Harley Quinn, Mr. Freeze y Clay. Y Clayface. Y la corte de los búhos. Sí. 21 de octubre. Octubre, 21, Ok. bastante rápido. Híjole. Sí. Sí. Pretty good trailer, right? Pero no en October diciembre, 21st así que now. that's a win. No es diciembre, Ok, so ok. I guess I'll take Now it's it. time Sí. to announce a brand new game from a new studio, the global announcement of the ambitious new adventure game developed by Everstone Games. It's called Where Winds Meet. And it's an Uy, Don Loki, interactive si me gusta el open logo, world a mí no. RPG Si toca reseña featuring grande va a estar action, perro. adventure, and set in a turbulent time in the Northern Song Dynasty. The combat looks really cool. Check out this announcement of Where Winds Meet. Es de un nuevo estudio, ¿verdad? Creo que sí. Dice Miguelón, pero Adrián, tú eres diseñador gráfico. No, no lo soy. De hecho, cuando las portadas no las puedo hacer yo, le pedimos a diseñadores gráficos que la hagan. Así es. Y obviamente les pagamos. Chash. Pues
Pues, que estaba hecha esa madre para que se prendiera así de rápido. ¡Dios mío! Puro poliéster. Del siglo XX. For some fucking reason. Bañado en queroseno. No más. Pues chino, eso parece Soul Ciel. Sí. Se ve interesante. Se ve como un Witcher Assassin's Creed, pero pues obviamente temático chino mitológico locochón. No, porque usa como mucho uso de su cine, ¿no? Se ve padre eso. Sí, sí. Where the winds meet. Ok. Could be interesting. Lo único que puedes suplicar con los estudios chinos es que tengan cierta restricción, porque como le encantan los micropagos a esos estudios. ¿Que no ves que yo soy el que está arriba y tú el que está abajo? Eso lo veremos. Te señalo con furia. Ok. It's over, Anakin. Where winds meet. Again, so much new IP tonight. It's really cool. All right. Back when we started ONL in 2019, La pregunta ahí es, ¿cómo subió la pantera ahí arriba? Hay unas mochilitas para cargar los perritos que puedes comprar en el Amazon, güey. Compré un extra grande para subir la pantera. Sí, te la pones acá atrás. Say hello to my good friend Hideo Kojima. Mr. Kojima. Nada más va a saludar y no va a mostrar nada como la otra vez. No, va a decir que Death Stranding está en PC Game Pass, vas a ver. Dice Dios, ¡el novio! Así es. Queremos invitarlos cordialmente a nuestras bodas de plata. Pronto vamos a celebrarlo. Esperen su invitación en el mail. ¿Está mostrando su podcast? Está hablando de su podcast en el Gamescom. O sea, cuando ya tienes esos cuates no les puedes decir que no. Así, oye Jeff, quiero anunciar mi podcast en tu conferencia del Gamescom. ¿Puedo? Sí, video. No, video de cocina. Lo voy a anunciar en tu conferencia de juegos, ¿eh? O sea, no le preguntó, le dijo. Sí. O sea, no dudo que el señor Kojima pueda hacer un podcast con mucha gente de la industria, indudablemente, pero esto es un tweet. Esto se puede hacer en un tweet. Tiene el mismo nivel que el PlayStation VR 2, ¿estamos de acuerdo? Sí. Es un tweet. No mames. Frenching with Hideo Kojima. Live, we announced Park Beyond from Limbic Entertainment and Bandai Namco, and this year they've got an ¿Qué es awesome, esto? booth experience for those of you here in person, and for those of you at home. No we've got mames, a o brand new sea. trailer that shows ¿Qué es you more of esto? this Eso es lo más incredible Kojima que ha pasado en amusement mucho park. tiempo, definitivamente. Tadeo, haciendo el Tadeo, ¿eh? ¿Park mames. Beyond? Veo en nuestro futuro. Be creative. Park Beyond. Park Beyond. Sí.
Bellísimo. Imaginen las demandas. Plush. Great job, guys. This has a lot of potential. Couldn't we go a step beyond? Ah, hice un edificio. Hice un edificio. Mira, papá, apilé muchas cajas. Bien hecho, bien hecho. Cada vez me enorgullezco más de esa decisión de no haberlos mandado a la escuela, hijos. Dice Alejandro Pánico, tú lo llamas inseguro, el departamento de marketing lo llama emocionante. Your imagination. Talk beyond. Coming soon. So much fun. I love the diversity of games we have here. Amusement park simulator. I love theme park back in the day. Great to see that's coming out. Ponchonator. Estudiar ingeniería. Ni la primaria tengo. Another special announcement here at Gamescom. Not a game, but a concept car. That's right, it's here at Gamescom, and I got to catch up with Oliver Heimer, the head of Mini Design. Let's check it out. Por eso veo Gamescom, porque anuncian coches. All right, I'm over here at the Mini booth with Oliver. This is the Mini Concept Aceman reveal. This looks so cool. I'm glad you like it. ¿Por qué hay un Pikachu atrás, güey? Learn more in this trailer. Electrocuta el coche. Porque aplicaron la de los canales de Facebook que ponen todo lo que sea. Ponle ahí algo, un Pikachu, pon un Pikachu. Sí, es como el Porky de las carnitas. Ah, no, sí es Pokémon, ok. Mini Cross Pokémon. Bueno, es un coche concepto, así que nadie lo tendrá. Así es. We have a car for annoying people. Oh, this looks so cool. I have so many questions for you, Oliver. First of all, I want to ask you about this partnership. ¿Qué porcentaje de nuestro público crees que lo puede comprar? 0. 0%. La respuesta es 0%, Jeff. Fandom pop culture. And as we ourselves are a part of that pop culture. Ok, cuando anunciaron el podcast pensé que iba a ser como lo más bajo. No, pero Geoff me dijo, no, espérate, agárrate porque viene algo más bajo. Agarra mi Red Bull. Agárrate el trasero. Hold on to your butts. O sea, lo del podcast estuvo puerco y esto le sigue cabrón. Sí, esto está peor. Esto mantiene el Doritos. Definitivamente, Chollero. O sea, sí. Esto es lo que mantiene el show del Doritos Show, indudablemente. No que te el hecho de que puedo decir que está culerón. Así es. No puedo criticárselo. Tenemos que pagar. No puedo criticárselo. Yo también lo hubiera hecho. Yo también lo hubiera hecho, efectivamente. Especialmente por el billetón que se debe estar llevando. Yo también lo hubiera hecho. ¿Amas Pokémon? Por supuesto que amo Pokémon. Dame el dinero. ¿Yo? Si por eso me conocen en el internet, por lo mucho que amo y sigo Pokémon. Anunciamos a esta perra. Es un plan a prueba de ton. So indeed there it is. We asked ourselves the question, what is if a car could connect it with your gaming console? What if a car put Pokemon? So we are promoting a playful mindset, just like our brand in Pokemon. So our Gamescom claim is play on. Never stop playing. Well, speaking of never stop playing, excepto cuando estés manejando, ahí es como muy seguro. Sí, o sea, como que no, please, no. Stop playing for a moment. Stay tuned. Awesome. All right, Oliver, thank you so much. Les voy a contar, banda, que tenemos conocidos que han trabajado en esos proyectos concepto. Y pues no se venden, nada más están ahí. Dark Tide. Shush. Welcome to Tertium, a sprawling hive city on the brink of destruction. You
are a reject. A convict freed to serve the Inquisition in this darkest of hours. Oh, Dios bendito. Duty to fight. Mhm. And if Shit's gonna be good. die for the Emperor. You can expect no help. No reinforcements. You are Tertium's last line of defense. The battle for Tertium is about to begin. Ah, qué lástima que se retrasó. Otro de Focus. Once upon a time, there were two twin De sisters, Parasite. Zora and Yaga. You got it all wrong. Once upon a time, there was ¿Estamos teniendo a problemas? with no face. Stop it! ¿Por? Creo que sí, yo también estoy teniendo un poquito de bronca. How much longer Ah, con you la wanna que le estoy be pasando yo. nobody? Ujú. I just need to find the red oak. What you really wanna Díganme y find se las reinicio. the hut. Ahí ya está cargado. Ok. Ahí va. Ah, es un nipillo entonces. What the hell is wrong with this forest? Hay mucho moco, ese es el problema con tu bosque. Not bad. You kill it. You kill it again. If anything bad happens, always head straight to the red oak. Blacktail. Blacktail. Ok. Como que está raro. Se ve diferente. Está raro Se el ve título diferente. para el tipo de. Ajá. Se ve muy juguetón el Sí. logo. El patrocinio está fuerte, está fuerte. Red Bull El gives you patrocinio está fuerte en ti, Gamescom. Y estamos en los últimos 15 minutos, banda. Ujú. Phantom Hellcat. Cosa Babylon, agosto 23. ¿Qué? O sea, hace hoy. Sí, de hecho. And now it is time for a final award. But don't worry, there is more on Saturday, so make sure to not miss our award show on Saturday. But here are your nominees for the most lo voy a perder, wanted no se Sony preocupe. No te PlayStation preocupes, game. me lo voy a perder. The Dark Pictures, The Devil in Me. Really? Really? Lies of P. O sea, One Piece. Va a ganar ese, va a ganar ese. Vas a ver si no. Va a ganar ese. And the winner is Lies of P. Ah, bueno, ah, ok. está bien, ok, Here yes. to accept the award is G1
Choi, Project Director at NeoWiz. The stage is yours. Oh, thank you. ¿Y saben por qué es el Most Wanted? Porque se parece a Bloodborne. I'm very proud of my People team want members. Bloodborne, goddammit. We always do our best to live up to our team's name enough. And finally, do you know BTS? Like BTS in Korean pop, will be enough in the Korean gaming industry. Thank you. 감사합니다. Thank you. Congratulations once again to Liza P. Thank you so much. This is a cry for help. Give us Bloodborne. Tonight. But before I say goodbye, I want to bring your attention to a more serious matter. The past 5 months of war have been devastating for the Ukrainian families, and UNICEF and partners on the ground are supporting those in need. And of course, funds are needed. So please consider donating at unicef.org if it's possible. And yes, we have to take care of each other. Gamescom also supports the development of Antura, the language learning game for Ukrainian children. Antura is based on an app which was made for Syrian war refugees to learn the local language. And I mean, in times like this, it is more important than ever to take care of each other. And I hope you keep that in mind, not only for Gamescom this week, but way after. Thank you so much. That's it from me, and have a wonderful Gamescom. Jeff? Back to you. Thank you, Melly. Great to have you with us. We got a few more games to go. Now, one of the great things about Gamescom is we love to profile games made in Germany, and this next game was made by 4 students in Berlin. It was a big success on Steam, and now it's coming to a new platform, and we've got the announcement right now. Switcheroo. Ah, Dorf Romantic. Ese juego está chingón, banda. Está chingón. Ahora en el Switcheroo. Ahora en el Switcheroo, en el sándwich, güey. Nice. Sí me lo echaré en el sándwich, Es como para relax acá. Es como voy a para hacer un drama. relaxar. Sí, estoy cansado. Un Dorf Romantic y vámonos a dormir. Fuerte contendiente para estar en mi lista de los juegos del año, Cute, beautiful. Now we're gonna get dark. Si no lo han visto, The chequen la mini, Outlast perros. Trials. You guys excited for this game? The Outlast Trials we showed you last year at Gamescom Open Night Live, and we haven't heard anything since really from the team. And everyone keeps asking me, when are we gonna get to play this? Well, tonight. Really, Jeff? Is people asking? Yes. Are people really asking? On when you might get to play it. Here we go. Who's asking, Jeff? Be honest. Aparte este es el de multiplayer, ¿no? La neta, ya no sé. Yo ya no sé. Es el multiplayer. Look at that pretty face. O quizás no sé la verdad. Sí, según yo sé que es multiplayer. For your own good. The final confession, elaborate and inclusive, rather than terse, for an even greater emphasis upon the experience of personal rebirth. Rebirth. Political criminals are subjected to a literally fatal dispensing of existence by the promise of execution. Sí, beta. The Outlast Trials, okay. That's right. Some people will get to play something this year, the Outlast Trials. All right.
Next up, we've got a tease of the first release from Embark Studios, which a lot of the veterans that worked on the Battlefield franchise in Stockholm, Sweden. They've got a shooter wrapped in a game show format where destruction is going to play a key role. Terror is reality. There is a short tease, Terror is reality. some actual gameplay in it. The full reveal is coming later in September. You can sign up starting now to get in to start playtests of this. Check out the finals. Las finales. El terror más grande de los universitarios. Sounds Battle Royale. ¿Es Hyperscape pero bien? Quiero ver esos emoticones de Hyperscape en el chat. Sí, necesitamos esos emoticones de Hyperscape en el chat, banda. A long time for. Here we go. Hemos estado esperando mucho tiempo por esto, según el señor Doritos Pope. Ahora sí es Dead Island. Yo creo que sí es. Lenny Kravitz se dejó ir puerco. Eso parece. Eso parece. I remember. Yeah, I remember this game. No, sí fue hace mucho. Concept. Estaba dispuesto a dejarlo ir. O sea, cuando eres tan cool que el apocalipsis no te molesta. Sí, así como... Sí. Así es Kravitz, güey. Aunque estés un punto más bajo, así sigue siendo Kravitz. Sí. Es demasiado cool para esta vida. Aquí está su pedido, joven. Ya llegó el Uber Eats. Qué lento. Joder, esto sí es entretenimiento. El apocalipsis no me despeina. Ese va a ser el subtítulo del juego. Vaya. Ok, ¿cuándo? Febrero 3, 2023. Ok. It's true, Dead Island 2 coming next February, and joining me now to tell us about this long-awaited game is Con. Con, great to have you with us. Después de que Goat Simulator se burló de nosotros, teníamos que hacer algo. No, no vamos a permitir. So you just met Jacob, and he is just one of our 6 playable characters. Our zombie slayers have larger-than-life personalities and PlayStation unique 3 dialogue, y Xbox 360. which fits in with a very pulpy and irreverent tone, as you could tell. Una generación entera. See you in Hell A, so it looks like we're heading to Los Angeles in this game? Well, our pulpy tone is kind of a love letter to
classic cult Hollywood horror Decías, movies, dice so Astro we're Zombie. better to set ¿Lenny it Kravitz es in jugable? sort of a modern paradise Claramente no pueden gone decir to que es hell. Lenny Kravitz porque copyright. Oh yeah, But he is though. But he totally I is. know you're working on the narrative for it. This game has been long Poneme awaited for many, many G17. years. Mi abuelo You me guys hablaba were sobre waiting este for a juego. few. I'm sure some fans would agree with you. It has been ¿Qué long insinúas? ¿Que awaited, estamos but, viejos Deep nosotros? Silver Dam Buster Studios started work on it about 4 Porque sí years lo estamos. ago. Sí, We were porque really sí lo lucky. estamos. We got to build it from the ground up. We got to focus on what we love about the franchise, the over-the-topness, and we think we've got a really great action RPG out of that. So let's talk about the gameplay. We saw the CG piece, obviously, but what can we expect from the gameplay when you show it? Creo que el señor So, Jeff Jedi debería aprender Two's que las gameplay entrevistas is van antes all del trailer about si es que quieres si quieres terminar así como con un experimenting with boom. your preferred zombie slaying methods, just kind of going nuts. Pero It's a eso arruina las combat sorpresas, toy lo box supongo of que esa es la close mentalidad. quarters melee brutality with a few guns for fun. Yo creo que deberían hacer trailers y luego la siguiente hora para los que les interese las You want to entrevistas. see some gameplay? Ah, mira, va a mostrar gameplay. Ok. Ok. Sí, Nice, lo nice, hicieron nice. bien, lo hicieron Está bien, está bien, está bien. Let's do it. Here's your first look at the gameplay. No vimos que en realidad era un sándwich, Adrián. Lo siento, Claro, señor. Claramente usted sabe lo que hace. Ajá, no Véndanos creímos, otro no creímos. Mini Cooper de Pikachu, por favor. No tuvimos fe, una disculpa. Sí. O sea, la isla es Los Ángeles. Seguro. Sí, es Ya Los se Ángeles. digamos que ya se separó. Ahí está. It's hammer time. Nope. Let's wait for the happy ending. Jimmy. Humanity's survival depends on the red gold pumping through my veins. Well, sounds like you're the star of the show now. This motherfucker. Oh shit. Boom! Gods and whiskey. I will not have this devil in my house. Gosh, this is beyond insane. Supongo que algo tiene que reemplazar Dead Rising. Ok. Pues ojalá no le toque Delay Watch. Ojalá que no. Un sería momento, tan ¿vieron? divertido. Alexa Game Control, ¿vieron? There is an uncut En los version of that juegos. trailer you can watch Ah. online if you want to see even more. All right, well, that's Dead En Island las 2. plataformas decía Alexa Game Control. Alexa, Wrap up all the mata al reveals for zombie. Gamescom Opening Night Live 2022. It's been a fun show. but Igual lo before leí we mal, go, pero decía algo I just como de wanna say I Alexa. hope everyone has a great Gamescom. There's lots of live streams for the next couple of days. Lots of things for you guys to go and play and check out here on the show floor. And as for me and the team, well, we're going to go back to Los Angeles and get ready for the Game Awards 2022, which I'm excited to announce will be live on Thursday, We're going December live, 8th, dog. 2022 from the Microsoft Theater in Los Angeles. We've got lots of great stuff we're working on for that. But until then, hope you guys have a great Gamescom. Thanks so much for being a part of Opening Night Live. We'll see you soon. Bueno, pues ahí estuvo. Bien. Sure. I mean, fine. Todo bien. Estuvo bien así, bien a secas. Sí, bien a secas. O sea, hay cosas que se ven bastante interesantes, como el juego de Pinocho, que no puedo evitar que me dé risa, pero se ve interesante. Sí, nada más por el concepto que está así como muy out there, pero sí, se ve bien. Se ve bien el juego. Vale, pues aquí terminamos, yo creo que la repetición en YouTube, banda. Les agradecemos mucho habernos acompañado a este festival de copyright claims del Así Opening es. Night Live. Pero vamos a continuar aquí en Twitch porque hay que leer muchas notificaciones, así que nos despedimos en Así YouTube. es. Chingón.